Толкать его резко, немножко больше. Gledajte našeg partnera, malo jače. Куда оно идет? Vaš partner mora osjetiti. Любая движение. Работаем уже ногами. Sljedeći pokret može... Так, чтобы снизу вверх шло. Gledajte da udarate ne tako da bi udarac išao dole pa naviše, А немножко вот отсюда идет. nego ovako sa strane. Именно отсюда, да. Но вначале сейчас только руками. Хорошо? Za početak radite samo sa rukama, cilj vam je da sila bude uperena tako da prođe kroz čovjeka. Now the drill is that you, mostly with your hands, you go and drive your partner a little bit faster, a little bit further. So basically he needs to project his body further away to roll. It's also good if you do it with the strikes or if you do it with the kicks. But when you do it, project the push to give him the direction, so he can feel the direction where he needs to go with the body and then roll.